Hola, ya estamos en vivo en YouTube de Macabro. Bienvenidos, soy Edna Campos, soy directora de Macabro y esta tarde tengo un invitado muy especial que viene a hablar específicamente de la película Cabrito. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por acompañarnos y quiero agradecer a Iván Contreras, quien va a estar conmigo esta tarde platicando también con Samir, perdón, este, quien, bueno, es uno de los protagonistas de la película Cabrito. Luciano de Acevedo, quien estaba invitado también, desafortunadamente no puede estar esta tarde con nosotros, pero agradecemos muchísimo a Samir que esté por acá. Eh, bueno, vamos a platicar sobre pues varios puntos de la película, ¿no? Eh, Iván, bienvenido también. Muchas gracias, Samir, por estar aquí. Gracias. O prazer é todo Gracias. meu. Gracias, gracias. Acá nos estamos congelando un poquito en la imagen. No, bueno, pero bueno, no, pues muchísimas gracias, Samir, muchísimas gracias, Edna, por la invitación, ¿no? Me da mucho gusto platicar con Samir, me dio mucho gusto ver la película y la disfruté mucho, y bueno, es un gusto platicar contigo. Bienvenido. Espero que ya la hayan visto ahí en Filmin Latino. A recíproca Sí. é verdadeira. Fico muito Sí. feliz de estar aqui com vocês. Boa noite, Edna. Boa noite, Ivan. Espero que possam compreender. Eu acho que não vou arriscar o meu castelhano, o meu espanhol. Vou ficar no português aqui. Vamos ver o quanto a gente consegue conversar, mas vai ser um bate-papo muito agradável. Olá a todos. Hola, ya Muita estamos satisfação e muita honra estar aqui com vocês. YouTube de Macabro. Bienvenidos, soy Edna Campos, soy directora de Macabro. ¿Dónde se oye? Estaba aquí, estaba duplicando el audio una Sí, vez más. justo, pero digamos, ese es justamente lo bonito de estar De hacer esto en vivo. Sí, no, pasa de todo. Ya sabemos que ya pasa de todo, definitivamente. Sí. Pues sí, pues más bien, a mí, digamos, la película de Cabrito me gusta mucho estos momentos que tiene y sobre todo el gran trabajo que haces, Samir, por ejemplo, digamos, es una pregunta obvia y todo esto, pero me gustaría saber cómo fue que fuiste trabajando el tema del personaje, sobre todo tiene una fuerte carga religiosa el personaje, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se construye esa religiosidad? Digamos, esa misma religiosidad en ese sentido, ¿tú la tienes o es algo que fuiste construyendo? ¿Cómo fue? Olha, Ivan, é um pouco de cada coisa. Um ratito de cada coisa. Sí. Eu moro numa região do Brasil que é uma região tradicionalmente religiosa. Sí. A religiosidade aqui, acredito que, como no México, né, a religião católica, principalmente, né, há uma presença muito forte, principalmente, não somente, mas muito aqui nessa região, que é justamente onde é passado o filme, Minas Gerais. É um estado, né, uma região chamada Minas Gerais. Então, essa religiosidade já está impregnada, de certa forma, na cultura. A religiosidade que atravessa o filme, né, que se percebe no filme e que, consequentemente, é um dos pilares, né, da construção da minha personagem, ela não é tão difícil de ser encontrada no exterior.
né? Agora, todo esse trabalho, e aí falando especificamente do ator, do personagem, a gente trabalhou principalmente com, vamos chamar assim, com os extremos religiosos, né? Então, há nele uma loucura, há nele uma patologia, que eu, especificamente, trabalhei, principalmente até com serial killers, né? Me Claro, inspirei até em serial killers brasileiros, que é daqueles que acreditam que a morte traz a redenção, né? O matar, o assassinato, enfim, é uma série de figuras que são completamente, né, loucas. Foram alguns pontos de partida da minha pesquisa, principalmente para o prólogo, para o pai, para o personagem do pai. claro. Sim? Mas, assim, num todo, o filme mostra muito esse fanatismo religioso, né? Essa religiosidade está impregnada naquela família, naquela região, e eu acredito que, de certa forma, isso se dá de uma forma universal, Claro. né? Eu não sei qual é a percepção de vocês ao ver o filme, mas a gente falando desse lugar específico do Brasil, aquele lugarzinho pequeno, no meio né, a gente chama aqui da roça, né? A roça no sentido de fazenda, fazenda também não é a palavra que vocês usam, mas é, né, o campo, no campo mesmo, né? Você não imagina que haja pessoas com esses distúrbios, né? Inclusive canibais, né? Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Então, você começa a ver que nesse microcosmo o ambiente urbano, é um ambiente que normalmente é idílico, é visto com romantismo, normalmente, né? Romantismo muito exacerbado no campo. Então, ele inverte um pouco isso. Ele traz esses caras, essas pessoas que são completamente alucinadas ali também, né? Existe a maldade e a maldade. Eu não sei se eu estou me estendendo muito aqui. Eu acho que eu já passei um pouco do assunto que você me perguntou, mas é porque a religiosidade trespassa toda essa maldade, né? Eles são Sí, vítimas de certa forma também, né? sí, Nesse sentido. sí. Digamos, o sea, sí, la maldad esa es algo que, digamos, la maldad es algo como una línea discursiva que se encuentra durante toda la película, ¿no? Y es una cosa bien interesante porque estos tres momentos o estos tres estados de la locura, el canibalismo y la religiosidad, los tres son tres momentos que son cruzados por las emociones, pero que son cruzados por la fe, ¿no? O sea, digamos, nosotros mismos cuando comemos se convierte también en un acto religioso, ¿no? O sea, Sem dúvida. digamos, se entender la mesa, preparar los alimentos, todo ese tipo de cosas, es un acto religioso y, digamos, la locura lo que nos permite ver un poquito es justo esta interpretación de la normalidad del personaje, pues, ¿no? Claro, Que dentro, o sea, digamos, cuando nosotros lo vemos, lo notamos locos, pero para él no lo es. Es un acto religioso todo lo que está sucediendo, claro. ¿no? Sem dúvida, Y eso sem es justo, digamos, o sea, digamos, eso es justamente lo que se ve en la mirada, en tu mirada cuando estás volteando, o sea, cuando estás hablando con este tipo que está ahí detenido y que tú estás hablando directamente a nosotros, ¿no? Que nosotros nos convertimos como en ese secuestrado y no sé si eso también explica un poco del Brasil y el momento que está cruzando con su presidente. filmes. Já ia dizer o nosso, mas aí eu não posso. É culpa de vocês. Mas sim, o filme, o filme sem dúvida também traz
né? Traz essa crítica, isso fica evidente, Claro. Principalmente porque o prólogo se passa e aí a gente pode colocar isso como, eu não diria uma metáfora, né? Eu acho que é bastante explícito, mas ele se passa no período militar pregresso do Brasil. O personagem, o pai do menino, é um militar, né? Então toda a crítica a essa sociedade de agora, né? A essa momento político do Brasil também se faz evidente. Não é a palavra, não é exatamente uma metáfora, né? Eu acho que é muito mais explícita. Quanto a esse olhar, eu fico muito satisfeito que você tenha percebido isso de fato. Eu acho que ele traduz, de alguma forma, essa loucura do personagem, né? E para ele é o cotidiano, né? Para ele é um ato cotidiano, é um ato sagrado. Você citou o exemplo da comida, né? E não é à toa que a comida está ali, da mesa, da comunhão. La Né? comunión, justo. La comunión. Não é? Aquela cena, a gente até estava conversando outro dia, eu não me lembrava disso, aquela última cena do Cabrito, da segunda parte, né? Em que ele mata a mãe, mata a moça, a irmã, né? Aquela cena, ela, na verdade, a gente só terminaria aquela cena ela era uma cena estática, como se fosse um quadro mesmo. As velas e as duas ali do lado, né? Ladeadas, né? Ele ladeado das duas. E aí, por algum motivo, eu disse ao Luciano, temos já? Ok, está ótimo, está lindo. Posso fazer uma? E aí eu, improvisando, né, fiz aquela cena com a oração, né, e faço toda aquela coisa de ele colocando a comida na boca dos dois mortos, das duas mortas ali, né? Mas porque realmente aquilo traduzia de alguma forma vamos dizer assim, a finalização, e aí de novo a religiosidade, né? Mas a finalização dos ritos dele, né? Dos rituais dele, né? Esse ritual precisava extrapolar apenas o quadro estático ali, né? O personagem, eu não digo o ator, mas o personagem teve a necessidade disso, né? Então ele dá de comer as duas, né? Ali existe de certa forma essa comunhão, né? Justo. Hablabas un poquito hace ratito que en este trabajo, si lo recuerdo bien, decías que había mucho del trabajo que tú hiciste para investigación en asesinos seriales en Brasil, Também. Sim. ¿no? Y entonces, sí, era justamente eso, pues, o sea, es cómo, híjole, o cómo haces cómo te adentras a esa psicología de ese asesino serial, pues, a ti cómo lo fuiste trabajando con el director, pues, o sea, cuáles eran las directrices. Desde o início, o meu trabalho com o Luciano foi um trabalho conjunto. A gente fez o mocinho aí. Qué bonito. Fica quietinho. Siempre. Olha para lá, vai dar um oizinho, ó. Dá um oi. Hola. Hola. Ele vai querer ficar aqui, não vai ter jeito. Então, eu e o Luciano sempre, desculpe, sempre trabalhamos muito juntos, né? Desde o início, desde a gênese do roteiro, né? E isso veio um personagem, tanto é que as cenas, em geral, o Luciano aposta no freestyle, né? A gente traça o roteiro, traça os diálogos, traça as falas, e depois tem muito de improviso ali, dos personagens, né? Dos atores, na verdade, né? Então, também a pesquisa, eu e o Luciano trabalhamos muito em conjunto. A gente trocava muito as ideias, né? Trocava essas ideias,
Eu me lembro de um caso clássico, né, que foi um que me chamou muita atenção, que foi talvez uma das matrizes do pai, que foi um sujeito aqui no Brasil, também no interior, uma cidade pequena, vendia, eu não sei qual é a palavra que vocês usam, mas salgados, pequenos comidas, né, que se vendem nos bares, com carne humana. Uhum. Então, ele atraía as pessoas. Não, o negócio é horrível. E aí eu vi algumas entrevistas desse sujeito e tal, na prisão, e ele começa a falar que aquilo tudo era, obviamente, era uma coisa divina. Ele se julgava uma pessoa que fazia isso por ato divino, ele falava dos pontos cardeais. Os pontos cardeais se confundiam com as partes do corpo, os 5 elementos, né? Então, eu trabalhei muito isso, os 4 elementos, cada um com um dos membros, fogo, terra, etc. E o 5º elemento, que é a cabeça. Então, ele, quando matava, ele dizia que era mando dessa entidade, né? Dessa deidade, e que fazia com que a pessoa morta se salvasse. Então, ele estava fazendo, na verdade, um favor para essas pessoas. Esse é um dos pontos. Eu acredito que a arte, bom, essa é a minha opinião. Se fala muito em um trabalho aqui no Brasil, se chama de laboratório, que é o adentrar-se ao personagem, vivenciar, viver aquilo, né, durante não sei quanto tempo, até você se... Não, eu acredito que a arte, por mais realista que possa parecer, por mais naturalista, realista, né? Ela é um filtro. Ela é filtrada por tudo aquilo que você leu, viu, ouviu, né? Então, esse trabalho é múltiplo. E isso aplicado ao seu filtro. Não é? Você toma toda a realidade, toma elementos da realidade. Eu, por exemplo, dizendo que eu sou um cultor, eu adoro terror, eu adoro gênero, eu adoro o horror, né? Adoro o gênero de horror. Sou muito influenciado pelos filmes, e aí vão os mexicanos, não tem o que se dizer, né? Os melhores que há nesse mundo, não tem como. Principalmente a turma dos anos 60, dos anos 70. Eu ia falar até dos mais naíves, né? Dos mais ingênuos, mas você tem, por outro lado, uma Lucarda também, que é um filme espetacular. As revistas, os quadrinhos, né? Eu não sei como é que se diz, os comics, né? Os comics. Há alguns que são muito pouco conhecidos no Brasil. Há alguns autores de comics aqui, né? Que retratam muito daquele universo que o Luciano passa no filme. Mozart Couto é um deles. Então, assim, algumas revistas, alguns comics dos anos 70 também trazem um pouco daquela atmosfera. Então, tudo isso serve como material para mim. Né? Agora, um antigo diretor meu de teatro dizia o seguinte: o bom personagem é 49% personagem e 51% você. Então, para ser um bom personagem, você vai até o limite. Eu acho que foi aí. É aí que eu busco brincar com a coisa, jogar com a coisa. Eu, Luciano, né? A gente vai até o limitezinho. Mas sabendo que, né, aqui tudo é uma construção. Né? 51% de Samir, 49% daqueles dois malucos lá. Né? E aí, o set, na verdade, foi um lugar muito divertido, foi um lugar muito ao contrário que possa parecer, tinha né, uma leveza muito grande. Sí. Sí. Não sei se Sí. No sé, Edna. Bueno,
es que sí, la, la, sí, bueno, la parte religiosa, sí, a mí me parece muy interesante. Además, la mezcla con, pues, digamos, la brujería también, Sim, ¿no? Que tiene todo esto, que eso también es muy, bueno, aquí también es muy, va muy ligado. Creo que es algo mágico, que, ajá, es algo que nos une también, ¿no? isso. Todo el sincretismo, ¿no? También que hay entre, pues, Eu, las religiones originarias, ¿no? Y todo cómo ha ido evolucionando de alguna manera, ¿no? Entonces, yo siento que el ambiente de la película está completamente dentro de esa idea de magia, de brujería, sem ¿no? dúvida, O sea, sem a dúvida. mí eso a mí me gusta mucho de la película. Incluso, bueno, desde el cortometraje, ¿no? De cuando hizo el cortometraje primero Ah, el sim. piano, ¿no? Porque, bueno, para contextualizar un poco a la gente que nos ve, Cabrito inicialmente eh, fue un cortometraje que fue muy, muy exitoso. Tuvo muchas premios y vamos, se vio prácticamente en casi todos los festivales de Muito orgulho. género que hay en el mundo. Eh, y de alguna manera, bueno, obviamente era muy impactante precisamente por toda esta mezcla de el canibalismo, la brujería, toda esta pues maldad que se percibe, como bien decía Iván, ¿no? En el corto. Y luego, pues de repente nos encontramos con que tenemos un largometraje y para mí el tercer acto es así, ay, ¿no? La parte más, pues más fuerte, ¿no? Digo, no quiero decir mucho precisamente para no spoilear a la gente que aún no ha visto la película, en la cual les recordamos que está disponible en Filmin Latino hasta el 30 de agosto, hasta el último minuto del 30 de agosto. Pueden verla y bueno, los que ya la vieron, pues pueden mandarnos, escribirnos preguntas ahí en el chat de YouTube. Si tienen algún comentario también, felicitaciones, o sea, de todo, ¿no? Eh, pero sí, esa parte, yo quería resaltar mucho este ambiente tan enrarecido que se da con todos estos elementos religiosos, pero bueno, con presentando todo este sincretismo, ¿no? Eu concordo com você, Ednei, pessoalmente é o que mais me arrepia do filme também, né? É, você tem, por exemplo, a figura do que se chama né, preto velho, né, numa das cenas, Ujú. uma figura com cachimbo e tal, e ao mesmo tempo do lado é uma imagem de Nossa Senhora, né, que traduz esse sincretismo, que é uma coisa que o Luciano, me recordo, me acuerda, foi uma vez em uma gravação e viu isso, entrou numa casa e viu que as pessoas, ao mesmo tempo, praticavam religiões de matriz africana, por exemplo, e a religião católica, né? E elas conviviam pacificamente ali, né? Elas não é nem o superextrato, a transformação, sim, não, elas estariam em estado puro, né? Mas convivendo pacificamente nas casas. Então, assim, ele cria esse sincretismo, cria essa atmosfera, e no caso do personagem, cria também a loucura dele, mesmo porque a gente está falando de um fanatismo universalizado em termos de religião. Não é? Não é de X ou Y, mas é de como ele toma toda essa... Eu estou falando do meu personagem, mas os personagens de forma geral. Como eles tomam, é só porque ele conduz muito isso, né? A minha personagem conduz muito tanto o pai quanto o filho, né? Vocês, quem não assistiu, né? Assistirá, isso tudo fica muito forte. Então é isso. Eu gosto muito, principalmente porque não é tão explícito, né? É impregnado. Então, aqui tem um momento em que ele começa a andar na estrada, isso na voz alita. Em
uma música que You can é get in here close. ponto de Umbanda. Eu acho aquilo uma das cenas mais fortes do filme. Ele andando, se não me engano, com um cigarro, andando com um semi-sorriso pela estrada, e entra uma música fortíssima, religiosa. É incrível. Increíble. Increíble. Sí. No, pues, bueno, Samir, está fantástico. Quiero decirles que ya llegó también otro de los directores que vamos a estar platicando, Michael Bartlett, por aquí anda, quien es director de Berlin Bride. Michael, te presento a Samir, que es actor de la película Cabrito, una película que también está en competencia en Macabro. This is Samir, who is an actor that takes part of a movie called Cabrito, and it's in the official selection this year also. So thank you very much. Nice to meet you. For being here. Muito obrigado. So, entonces, vamos a ver si hay ya preguntas de la gente para Samir. Vamos a revisar en el chat. No hay preguntas. Bueno, unos comentarios. Gracias. Cabrito es una película que nos ha que nos ha dejado con la boca abierta. Qué ótimo. Felicidades. Felicidades a los participantes de Cabrito. Queremos más cine así. Eu agradeço em nome de todos aqui. Foi um trabalho maravilhoso, conjunto. Agradeço muito. A boca aberta é um bom sinal. Sí. Es una tremenda, ¿no? Sí. Tremenda. Así es. ¿Algo más, Iván? ¿Algún otro comentario? No, justo, o sea, digamos, es que a mí me sigue fascinando y era una de las cosas que me gustaban mucho de la película, precisamente la religiosidad. La religiosidad no solamente está en los actos, sino que también en la palabra. Cuando ellos hablan, sus referencias son bíblicas. Cuando ellos hablan, o sea, digamos, si no me equivoco, la mamá, cuando reclama a este chico que anda con una chica, la menciona como la Magdalena, como María Magdalena. Sí. María Magdalena era precisamente, o sea, seguimos utilizando a María Magdalena como la figura última de la prostitución, pues, ¿no? Como algo perdido, como algo, y además como algo malo, pues. Y eso en la palabra está, entonces es justamente la manera en la que está construida, la textura, la cámara siempre, digamos, la cámara siempre está encima, ¿no? De nosotros, ¿no? Entonces, en tonos muy oscuros de repente, pero justo la riqueza está en esos diálogos, ¿no? Y que son diálogos, como tú mencionabas, era cómo construías este personaje, no lo contabas, era cómo no hacíamos un personaje novelizado, sino más bien cómo lo hacíamos lo más real posible. Que se notara que vivieran en el campo, que se notara su ignorancia, que se notara precisamente en lo que era, ¿no? Y eso es lo que hace rico la manera en la que habla, ¿no? Él y su mamá y su hermana, y todos, ¿no? Que son gente que está ahí perdida, o parece perdida ahí en el bosque, en el campo precisamente. Y eso le da una ricura a la película disfrutable de alguna manera, ¿no? Fico muito agradecido às suas palavras, fico muito satisfeito e realmente acredito que o poder da palavra ali é enorme mesmo. As palavras são poucas, são difíceis, são áridas, são impregnadas de religiosidade, mas determinam, mas não, determinam, de certa forma, aquele ambiente que se vive. Né? Eu acho que é o ambiente seco, por isso poucas palavras, a aridez, a dificuldade deles. Claro. E quando há expressão
é impregnada, como você disse, por exemplo, de citações bíblicas, citações, né, eu fico muito feliz com a sua análise, achei tem sido muito pertinente. No, muchas gracias. Obrigado mesmo. Muchas gracias. No. Pues bueno, tenemos un comentario más. Gracias por darnos a conocer buenas propuestas. Hoy veré Cabrito sin falta, dice Leticia Díaz. Ótimo. Bueno, buenísimo. Todavía Muy tenemos bien. 3 días, tienes, Leticia, para que no te pierdas Cabrito. Para ver Cabrito. Buenísimo. Sí. Pues Samir, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos, verdad, con una plática bien, bien agradable. Y pues bueno, nos diste a conocer también algunos detalles más de la película, de toda esta maldad que hay detrás de Cabrito, que de alguna manera, como ya mencionaban anteriormente, pues nos muestra un poco el estado pues de la sociedad, ¿no? En estos momentos. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu agradeço imensamente a oportunidade de vocês. Agradeço em nome das pessoas que participaram do filme, em nome do diretor, do Luciano de Azevedo, que não pôde estar aqui hoje, de Fernanda Turan, que também está aqui conosco, atriz, e de toda a equipe, toda o cast do filme. Fico muito feliz, muito honrado. Longa vida ao Macabro. Sou fã. E é isso. Vamos em frente. Muchas gracias, Samir. Muchas gracias por haber estado, por habernos acompañado. Gracias. Un abrazote. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, Edna. Nos vemos. Chao. Chao. Tchau, tchau. Hi, guys. How are you? Hello, hello. Yes. Thank you for being here. Yes, I would like to introduce my producer for this film here in Portland as well, Renee Barrett. Renee. Hi. Nice to meet you, Renee. He should know a little bit of Spanish. Thank you. Un poco. Okay. Well, in fact, this is the last chat we were having in some kind of Portuguese, Spanish, because Samir is from Brazil, and it's going to be very, very easy for me to understand you more than the Portuguese. I have to say that. No, I should know by this time in my life more Spanish, you know, but it was hard enough learning German, so you know. Yeah. Well, thank you. This is Arturo. Arturo is going to make the translation, and he's also going to make some questions. Sure. Nice going to make the translation. Nice to meet you too. Spanish, and well, first of all, I want to thank you for that wonderful movie that is The Berlin Light. Thank you so much for having us, really. And I would like to ask you about how this came out. I've read some contest things. I know that you are a musician, as a very, very that you studied at Juilliard, and that and I find that the Berlin Bride, I find it that the music is, we didn't need dialogues, but we have the music. So yes. I want to begin with that part. Sure. Well, I had as a partner on the for the music and the scoring and the sound design as well, Andrew Poole-Todd here in Portland, who also worked on my feature before this, House of Last Things. And we really, this became a journey that none of us really expected or were prepared for. You know, I started this movie in 1987, and I was in Berlin for the premiere of House of Last Things, and I wanted to get the footage back.
and it had been lost for a long time, and then it was found in the German film archive. So I managed to get it back, and I was very excited to look at it, but it looked horrible. It was so dirty and scratched, and I don't know what people had been dancing on it or something. It was terrible condition. So we spent actually a good year and a half, first of all, cleaning the old footage, basically frame by frame. And, you know, in film, it's 24 frames per second. So that was quite a lot of footage to clean up. And it was really terrible. I think at some point I should do a before and after for some of that footage. People would never believe it. So we managed to get it finished. And then I noticed, you know, the only way this movie could ever be considered seriously, even by myself, because there were so many things that in 1987, you know, in 1986, that we couldn't do financially. And, you know, to be quite honest, I started this film before I was officially a filmmaker. I was still a musician in the orchestra in Berlin, and no formal film training at all. And basically, I looked at the footage in 2015, I guess, and I thought to myself, you know, I had to divorce myself from the guy who started this movie, because I thought, like, okay, I have to look at this like somebody's putting this in front of me, and because that guy I didn't know anymore. You know, it was like so many years ago, more than 30 years ago. So we looked at the footage, and then I thought to myself, well, this idea that he had, me, was a very good idea, but he definitely did not have the skills at that time to make it what it could have been. So we went about trying to restore the footage, first of all, and then shooting new scenes for a film that had been started in Berlin, but here in Portland, which took a lot of inventive kind of, you know, Portland is a nice city, but it's not Berlin. So, but we did manage to shoot 142 new shots, a completely new scene, and we integrated it into the footage and actually restructured the entire footage that we had. And then we were left with the problem that none of the sound that I had shot originally was usable anymore for the film. So we had to sound design the entire film. That is every cat meow, every footstep, everything that is heard in the movie, not just the music, had to be re-recorded. And again, thank you so much to Andrew for sticking with it for so long, because it took a long time. I think we spent off and on about 3 years getting this film finished. And I'm very proud of it today. Also the music, of course, because the music style that we were going for. And I notice behind you, there are many, many CDs. Am I correct? Many music CDs? No? It looks like. I don't think he heard me. No. Oh, he's muted. Oh, I see. Okay, yeah. And yes, and I play a little bit in the soundtrack. Andrew, of course, too. And we were looking for a style in the music that felt somewhat, what would you say, reminiscent of an older period, a style maybe that you could recognize from Bernard Herrmann, the great film composer for Hitchcock, many films for Hitchcock. And we were looking for kind of a minimalist sound like that. But yes, it was quite an adventure, and it never was intended to go this far. But you know, sometimes filmmakers become kind of obsessed with what they're doing, and I fell in love with the idea all over again of this the psychological aspects of the film, and also it seemed strange that all of a sudden this whole idea of, oh, the sexual revolution and transgender and all of this just seemed to be so new. I mean, and it felt like
my gosh, I was maybe a little ahead of the times with this idea, you know? So I felt, you know, we really owe it to that community and to ourselves to finish this movie finally. And it was crazy, but I don't think anything has ever been done like that before. You know, I have to say that a friend of mine from another festival, uh, who's I think works in the selections of the festival, I sent an early version to him before we were completely finished and asked him, you know, what do you think? And strangely enough, he's from Berlin. And apparently we did such a good job cleaning up the film that he thought it was shot in the last couple of years, the whole thing. He was saying, well, how did you get all these old cars and be so perfect with the costumes and all this and then the other? I said, I'm sorry, Tim, but this is old footage and new footage. And he was, so I think that was for me a big, big success, that it was seen as something new. Now I talked so much. Well, maybe Arturo can make a summary of the resumen. It's quite okay. Don't you worry. I'm going to try to translate as much as I can, but okay, yes. It's okay. Don't you worry about it. So, en realidad esta película empezó hace muchos años, cuando estaba filmando The House of Last Things, la casa de las últimas cosas en Portland. Encontramos pietaje original y nos dimos a la tarea de empezar a recuperar todo ese material para rehacer la película, con la idea de rehacer la película, pero estaba impresionantemente dañado. Incluso llegamos a pensar qué hicieron, estuvieron bailando sobre este material. Para esa época yo todavía estaba trabajando como músico cuando se hizo ese material original. Yo no tenía ninguna formación como realizador de cine, aún estaba trabajando aún era yo músico en la orquesta de Berlín. Y entonces nos dimos a la tarea de recopilar todo ese material, todo lo que fuera posible y empezar a repararlo, a restaurarlo. Debo decir que llegó un momento en el que tuve la idea de que tenía que separarme, disociarme, divorciarme de la persona que había hecho ese primer material, porque ahora ya era yo una persona completamente diferente. Después viendo el material, empecé a pensar qué era lo que estaba pensando esa persona, o sea, yo, y empezamos a rehacer el material. Debo decir que había muchas cosas tan dañadas que tuvimos que recuperar, tuvimos que volver a filmar varias escenas, no solamente visualmente, sino en lo que a música se refiere, y tuvimos que hacer muchísimas cosas, muchos malabares, incluso unas cosas que se filmaron aquí, que debo decir, le presenté la película ya a un amigo que está en otro festival de cine, me parece que en selección de material, y él mismo se me acercó y me dijo, espera, me estás diciendo que este es material viejo con nuevo, es que parece como que lo acabaran de filmar, es maravilloso. Y también viendo ya la película, me di cuenta que en aquel entonces los temas transgénero no eran algo muy común. Entonces, desde aquel entonces realmente pensé, ya estaba yo algo adelantado a mi tiempo. Y gracias a esto, pues bueno, quiero volver a agradecerles el esfuerzo por tenerme aquí, por tener la película. Muchas gracias. Gracias. Awesome. Well, I was going to ask you about, the cars. I think we can, Rene, I was going to ask Rene about it, the old cars and all that stuff, but you already said about it, but I was like, oh my God, where did they get that? Right now. Very good. All that old cars. And I have to say that the art design, I think it's amazing. Oh, thank you so much. I think it gives a lot of it makes the movie so rich visually,
that I was like that between the music, just listening to the music. When I saw the movie, it was raining. It was an afternoon, and it was raining, and it was a heavy rain. And I was watching the movie Perfect, just and perfect. listening to the music, and I think I was like, oh my God, I think this is going to be one of my favorite Macabro films in 19 years. Oh my gosh, So no, really. yeah, I was very impressed by the movie, Well, you and know happy to something, see something like that in at this moment. you know, it's very interesting that back then, when I was still, I mean, very young and unexperienced as a filmmaker, I approached making this movie with the same kind of education, personal education, that I had as a young musician. To start, basically, as a classical musician, you start with Bach and the classical older composers. You don't jump to Prokofiev and Stravinsky and everything. That comes later, you know? Yeah. So I felt, you know, if I'm going to try to make a movie, I want to make a film. I want to go back to the beginning of film. So the idea to write a story and to try to tell a story with as little dialogue as possible. And actually, I guess if I'd been perfect with that idea, there would be absolutely no dialogue. But there is 2 minutes of dialogue in the 72 minutes we have now. And so that became, I think that was the smartest thing I ever did starting my film career, was to start where film began. And of course, since then, yes, I have people talking all the time now in movies, but still, and it actually is so accessible. Probably also at Macabro and other festivals we've been to, because it's a universal language, right? Visuals, Yeah. pictures, and camera. It is. So I think that is a tremendous advantage for this little film in bringing it to the world, essentially, you know. Por la primera parte, debo decir que me encantó la película. Cuando la vi por primera vez había una fuerte lluvia, estaba viendo la película y dije, wow, esta película va a ser una de mis favoritas después de 19 años de Macabro. Vaya, muchas gracias. Debo decir que al momento de hacer esta película, no tenía yo ninguna experiencia como realizador, como ya lo había mencionado. Y lo que pensé fue, voy a abordar esta película de la misma manera como lo hice con mi carrera musical, como si no supiera nada, de vuelta al principio. Eh, como lo hace un músico, empieza con Bach, con los clásicos, uno no brinca inmediatamente a Stravinsky, por ejemplo, sino que lo hacemos sencillo. Entonces dije, vamos al principio del cine. Eh, con esto me refiero a que traté de hacer una película con el menor diálogo posible. Vaya, de haber podido alcanzar mi objetivo, habría tenido una película completamente sin diálogos, así como es ahorita el largometraje, tiene 2 minutos completos de diálogo. Pero esa, me gustó afrontar esta película con esa misma mentalidad de un músico sin experiencia. Gotcha. Yeah. Wow. I think it's one of the reasons you see in this film some very obvious references to some older filmmakers, be Yeah. it the favorites of my time being Murnau, Nosferatu, and things like that. So I was very happy to get this actor to play the garbage man in particular, because I thought he was so perfect for this role. Unfortunately, he passed away last year before he could see the finished film. And that made me, of course, made all of us very sad. Yeah, sure.
Well, I'm going to read some comments from the audience that Sure. is watching us. Leticia Diaz, she says, I already saw The Berlin Bride. I love it. The colors, the music, the absence of dialogue, and the expressions with the eyes. She also says the references with Poe. Every time I saw a raven, it seems to me that it was the imaginary of the writer. Thanks for continuing his legacy in a film that evokes the atmosphere of his tales. You know, it's interesting. This film, you know, at the very beginning, there's a scene in a graveyard, and there's focus on a grave there. It is not Poe, but it is E.T.A. Hoffmann, who was actually came before Poe and wrote actually very dark stories. And he actually, since I was in Germany, became kind of the spirit for me of the film. But it could just as easily have been the grave of Edgar Allan Poe in that opening scene. That is so true. Yeah, I have another comment. ¿Quieres traducir? Perdón. Es interesante, pero sí, al principio de la película se puede ver la escena del cementerio y que hay una tumba por ahí, y bien podría pensarse que es como de Poe, incluso cuando se ve volar un cuervo por ahí, pero en realidad es la tumba de Hoffmann, un autor, un escritor que incluso precede a Poe, pero que también escribió muchas historias muy oscuras. Entonces, bien podría pensarse que es Poe, pero para mí fue la influencia de Hoffmann, la que es la tumba de Hoffmann, la que se puede ver ahí en la escena inicial. Thank you. So there's another comment. I find it very interesting. Miriam Galvez, si el surrealismo ligara con el giallo, obtendríamos un cóctel de humor gore con sonidos increíbles que bebería hasta perder el conocimiento. The Berlin Bride, justo eso. Más filmes como estos. If the surrealism tied with giallo, we could get a humor cocktail, gore, with amazing sounds that I would drink until lose myself. The Berlin Bride, just that. More movies like this. Oh, thank you. Thank you very much. What about? I find some references with the giallo. It probably is because of the years you made it. But do you have any influence from giallo? And which other references did you get for that movie? I don't quite understand what you mean. Yellow, the color yellow? Yellow, the Italian movies, the yellow, like Dario Argento. Oh, the Argento films. Yeah. Well, actually, I think actually my references at the time, you have to understand, when I came to Germany to study, first of all, I barely spoke any German at all. So that was another factor in doing a film without dialogue, you know, in a way. and the films I had been watching before that, the old German silent films, Murnau, Sunrise, and of course Nosferatu, and some of the great films, not just Murnau. But I also had been watching a lot of Spanish films from Buñuel. And this surrealism, I think, very much affected what I was doing then, and what we took as a spirit for finishing the film here in Portland, you know. And Cocteau, the French Cocteau as well. Okay. Cocteau, Buñuel, Murnau, I think they were very, very strong in my head at the time because I've been watching them so much. Wow. Because I could understand them.
Y bueno, lo primero es que tienen que entender que cuando llegué a Alemania, en realidad yo iba a estudiar, eh, las, y yo no sabía hablar nada de alemán. Entonces, eso es una parte importante de por qué decidí hacer una película sin diálogos, porque no podía entenderlo. Pero en ese momento, en realidad, una de mis mayores influencias, por ejemplo, Murnau, como lo mencioné anteriormente, con Nosferatu, también, pues más que nada, el cine español, el cine de Buñuel, el surrealismo en la película, entonces, el cine surrealista. Y también esas eran mis influencias y pues precisamente más que nada entenderlas. Ah, I'm sorry, if I may, I've been meaning to tell you because I've heard you told a lot about regaining the film from the early footage, and to see that with the Berlin Bride, you actually uh, came full circle with actors, stories, and things, because I've seen your filmography has a lot of music, love triangles, suspense, surrealism. But did you approach the Berlin Bride this way, thinking I'm gonna encompass the previous films all in this one? Well, Perdón, mi pregunta es, not sorry. thematically, but of course, I had the advantage now after doing House of Last Things of having done a few films before that, and also having finished, my studies at the American Film Institute in Los Angeles. And so I was now much more experienced than when I started the film originally. And that was, of course, an advantage, but also a disadvantage, because it would have been very easy to do something more spectacular, more contemporary in the look of the film, more camera movements, more, all this stuff. But I had to really fight hard to maintain the style of the original film, even if it was somewhat amateur at the time, So we were very careful about, the 142 new shots that we did, that they would not disrupt the feeling of the film. But of course, we were able then to edit much better the film, and the music and sound is much better from what the original footage I had. But no, I don't feel that it has much of anything to do with the two other films, aside from the fact that they are, The Little Girl Who Fell from a Tree, House of Last Things, they are thrillers, and in many regards, and they are psychological thrillers, most definitely. And I guess you could say that The Berlin Bride is also psychologically very interesting, from the dynamic of the fact that it is without dialogue. You, the audience, has to make your own dialogue, your own thoughts, and come to conclusions maybe that I had not even thought of, So yes, I'm a better filmmaker, I hope, than I was in 1987. And but we didn't want it to look, we wanted it to feel still dated, because the story itself is kind of timeless, It's really not bound to any particular time, or any particular country, really, I hope that answers some of it. Yeah, for sure. Thank you. Mi pregunta original fuera, me parece interesante hablar acerca de retomar material de la película original para hacer La novia de Berlín. Si esto se sentía como hacer un círculo completo, regresar al principio, digamos,
con este material nuevo, y si esa era la idea cuando se armó esta nueva película, incluyendo incluso algunos personajes o algo así, o cosas nuevas. En cuanto a la respuesta, pues ya tenía más experiencia, estaba aquí en Portland, había terminado mis estudios en el Instituto de Cine de Los Ángeles, y fue una ventaja, ya tenía yo más experiencia, era una ventaja, pero a la vez una desventaja. Podía haber hecho un cine más, una película más contemplativa, con más movimientos de cámara, pero la verdad es que en las 142 escenas nuevas que filmamos, tratamos tanto como pudimos de mantener el estilo de la película original, y que se sintiera de esa manera, mantenerlo de esa forma, ya que, vaya, la historia es universal, que no se sintiera que está en un solo tiempo, en un solo espacio, sino que la historia es universal y se aplica para, en realidad, cualquier lugar en el mundo. Thank you very much. Thank you. Yeah. I have another question. What about the hands? This I is think an interesting story. I was very fortunate when I lived in Berlin that a friend of mine, a violinist from the orchestra, lived just above me in the building. And she had the most beautiful hands as a violinist. And I asked her if she would play this part. Well, she thought, okay. But like most people, they had no idea how crazy and demanding and time consuming this would be. I thought she did an amazing job, and actually our very small crew did, I did not want any special effects in the film. I wanted to do everything real in front of the camera. So some of the sequences, like the scene in the bed where he's reading the book and the hand is there, I think even today we did an incredible job on this moment, because there's no real way of understanding how that hand could be there, and there is no special effect involved. It's all done in the camera. I could tell you the secret how it's done, but maybe I shouldn't. I would love to. But the biggest problem was when we decided to finish the movie in Portland, I did not have the access to this violinist and her hand, So we had to find someone. And a very strange thing happened. When I was shooting House of Last Things, there was a very young boy who liked to come to the set, and he was fascinated with the filmmaking experience. And his name was Taylor. And Taylor came back to me a few years after the movie, and he said, my experience with you on the set made me want to be a filmmaker. And I said, well, wonderful. So he went away and he studied in California, and he came back and he wanted to know what I was working on. So he came to the house and we went to the editing room, and I showed him some of the sequences in the film. And at that time, I'd already been looking for someone to play the hand. And I started looking in Portland everywhere I could. And it was very difficult to match this very beautiful hand. And so Taylor and I sat there and we looked at this, and he went home, and all of a sudden it was like, boom, on my head. I thought, my gosh, can this be? I called Taylor and I said, Taylor, he was, what was he? Maybe he's maybe 19 or maybe oldest, I don't know. And he's a very interesting looking boy too, very beautiful in his own way. And I said, Taylor, I don't know how to tell you this, but would you be willing to play a woman's hand in the scenes we need to shoot? Wow. And so all the new hand shots were shot with a young boy's hand. And I don't think,
when you think about the transgender aspect of the Yeah, film, and then add to that the fact that the hand was played, not in all sequences, but in some very important sequences, by a young boy with fingernails of red and everything, it's kind of actually very amazing, you know? And I think yeah, you yeah. wouldn't see the difference, would you? I don't think so. No, 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 Now no. you will go and look. Yes, of course. But after this chat, I have to say that when the festival ends, I'm going to watch again the Oh, well, movie. thank you so Yeah, much. after this, yeah, I'm going to do it again Well, you know, I, I, and I again. want to make kindly for people who have seen it and have some comment or even like the film, I would wish they would maybe go to one of the film sites and help us with the ratings of the film Yeah, on was it IMDb and things like that. It would yeah, help us. yeah, And for sure. otherwise, I wish so much I could have been there with you. And I'm sure that's the same Yeah, with everybody at the festival. And maybe someday we will. We will hope this is yeah, all over and better for everybody. And I would love to. Yeah, yes, yeah. yeah. Yeah, I guess this is one of the movies that I felt like, oh my God, we should have been at the Cineteca Nacional showing this wonderful visual movie. Well, you know, I I have think, to thank my friend from Brazil, Yao, yeah, yeah, oh yeah, who actually contacted me and said, you know, I think they would like this film at the festival in Mexico. And I have to say, I'm very grateful to him too for yeah, sharing this with you and yeah. He helping showed me us that the movie. with the film because Yeah, it did show at Fantaspoa only yeah, a few weeks ago, and yeah, apparently it was very successful there too. yeah. He's part of the programming team here. Yes, So he said, well, you should have this at Macabro. And I said, yeah, okay. well, Send it. yes, yeah. I saw it and I said, okay, let's do it. Of I course. was at Fantaspoa in 2013, you know, Yeah, for House of Last Things, and I yeah, met him there and had a wonderful time there. yeah, And I hope maybe someday I meet all of you in person yeah, and sure. we have a nice Yeah. drink together and a We good have laugh. we have a date. Good, 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 good. Macabro and you, we have a date. Okay, wonderful, wonderful. Yeah. I have another okay. Translation moment. Oh, what did I say? It's quite okay, although it's going to be a very short version. Sure. Okay. La pregunta fue, ¿qué hay con las manos? En resumen, es algo curioso. Mientras estaba viviendo en Alemania, en Berlín, en el piso de arriba vivía una amiga que era violinista y tenía unas manos hermosas. Entonces le pregunté si querría actuar, hacer la parte de una mano en la película y dijo, sí, de acuerdo. Sin embargo, creo que no sabía todo lo demandante que podía ser el trabajo en un set de filmación y lo hizo. Sin embargo, ya cuando se estuvo rehaciendo la película, pues ya no tenía acceso a las manos de esta violinista. Y algo muy importante es que yo no quería usar efectos especiales en la película. Así que muchos de los efectos se hicieron en cámara, particularmente la escena en la cama que ven ahí, no les voy a decir el secreto, pero que ahí está la mano de ella hojeando la revista. Entonces, quizá no deba revelar mucho de eso. Sin embargo, cuando ya estábamos de vuelta en Portland y que estábamos rehaciendo la película, ya no tenía acceso a esto y a estas manos y teníamos que rehacer algunas escenas. ¿Qué vamos a hacer? Para cuando estábamos haciendo The House of Last Things, había un joven que estaba trabajando ahí en el set y que era muy entusiasta. Después de la filmación, después de un tiempo, se acercó a mí y me dijo, después de haber trabajado con usted, quiero volverme realizador de cine, director de cine. Su nombre es Taylor.
Y pues bueno, estábamos en Portland, estábamos buscando unas manos que suplieran a las originales y de repente pensé, vaya, pues, ¿acaso será esto? Y le llamé a Taylor, le dije, Taylor, querría hacer actuar en el papel de unas manos. Tenía él 19 años alrededor, algo así. Y ahora que lo veo en retrospectiva, dado el subtema, la, la idea inherente dentro de la película del transgénero, y ahora con la idea de que en algunas de las escenas filmadas nuevamente, la mano de una mujer es en realidad la mano de un hombre que trae uñas de color rojo, me parece realmente interesante. Y como una acotación, también quiero agradecerle mucho a mi amigo Joao, que es de Fantaspoa, por haber logrado que la película viniera acá también con ustedes. Pasé un gran momento allá en Fantaspoa, Festival de Brasil. Thank you. Well, Thank you. I'm going to read you a last comment. Sandra says, it's a beautiful movie, full of references. For a moment, I thought about the Twilight Zone. Mhm. Hoffman is the conductor and very multifaceted artist, and the romanticism of Hoffman as a writer, but also as a musician, and at the same time, surrealistic touch. I love it. Well, good. Thank That's you. the comment. Okay. What about the budget, Rene? What about the production? The production. No, this. She's talking to How you. was it? How was it? Oh, she's asking you about the budget for the film. Yeah. You know, all the The stuff. money. Yeah. How much of the money that is? How much this cost? The fact that Sorry, we had to transfer. Only one set. yeah. Yeah. So the amazing thing was with this movie, of course, since a lot of work was already done in 1987, on a really extremely low budget. We really had hardly any budget here at all. I mean, it was mostly most of the money was spent actually for him hiring people to help him with the cleaning up of the movie, because some of the scenes actually I shot with my iPhone. We had the inserts a little, so it was really, we used all technology, and we always had to then downgrade everything to make it look like actually it fits the other, the original movie. And then suddenly some new technology came along, which upgraded everything. So we had to upgrade everything again because we had to start from the beginning, because there was a new way of actually cleaning the picture in a digital way, and so anyway, so it was really kind of a zero budget movie in a way, which is kind of fantastic for producers. So perfect. I was just basically more like I think I learned from the other movie when I had Michael with House of Last Things. It's a fine line between janitorial staff and producer, So I was cleaning up and doing, scores around the house just to allow him to focus on the movie. It was basically my producer role. Well, we did have about 10 people crew here in Portland. Yeah. So I was just saying overall we had like 10 people, but over 3 years, So it was again, it was all stretched out, and people helped us there. Most of them are professionals working, of course, in the film industry. They helped us when they had a low downtime, So that's why that didn't help to fasten the progress and the schedule, because they're working for 3 months on something for a big commercial, making a lot of money, and then have a weekend where they can help us with the movie. So again, mostly a lot of favors, and so it was really kind of amazing, the community coming together in a way, to help just make it happen. Yeah. Okay, I'll give it back to Michael. ¿Cómo fue el presupuesto para la película? Vaya, pues en realidad era una película de muy poco presupuesto, y en este caso, pues vaya, hubo algunas partes de la nueva filmación que incluso yo mismo grabé con mi iPhone. Entonces fue interesante porque había muchas partes de la película que se filmaron nuevamente, que hubo que rebajarlas de calidad,
y de repente empezó a salir otro tipo de tecnología que hacía todo de mejor calidad. Entonces tuvimos que volver a tomar eso, volver a subirlo de calidad. Entonces, y en realidad fue un asunto, una película de presupuesto cero. Hubo muchas personas que nos estuvieron ayudando, todos ellos profesionales, que nos echaban la mano durante su tiempo libre. Este fue un proyecto que llevó varios años y había gente que estaba haciendo algún otro trabajo y en el fin de semana venía y nos ayudaban. En realidad esto fue un asunto de la comunidad reuniéndose para ayudarnos. Esto fue algo muy bueno para un productor, para el trabajo de un productor, pues fue algo muy bueno para mí. Yeah, yes, the people who worked on the film, although the crew was very small, about 10 people, were highly professional people here from Portland. You know, we have a very good and famous animation here out of Portland. Films like what's the Coraline, and they are made here. So we have some people that are very capable of helping. You know, he's right. We did shoot some of the 142 extra scenes on the iPhone and also on the Blackmagic camera. And in both cases, even the iPhone, the quality of the footage was superior to the 16mm footage in all cases, even after it was cleaned up. So all of the new footage that we shot had to be graded into fitting into the old 16mm footage, you know? And that was my good friend and wonderful color grader, Jake Buff, who spent a lot of time and energy and tests to make this footage look seamless in the film so that you don't know where is a new shot, where is an old shot. And, you know, people have asked me at festivals, can you tell us what is old, what is new? Oh my God, it would be very hard to say, you know, but I can say this, we didn't have the actors either from 1986, you know, as well as the hand. So the hand we were able to find, but all of the shots we did were shots that did not involve actors. It was objects, it was transitional shots, things that were just there to make the story more coherent, more fitting together, you know? Oh, that's true. That's true. Well, there were things we had. Yes, yes. We did tricks to make you think that the actors were still here, in that we recreated the costumes, and we would have me in some cases, or Renee, or somebody walk past the camera in a costume, but so that you didn't see the head, you know? And in this way, we were able to create a wonderful, I think, flow for the film without the actors or the hand from 1986, you know. Y bueno, como se menciona, todas las personas que colaboraron con nosotros son profesionales altamente capacitados. Era un equipo de 10 personas y también tuvimos aquí en Portland, tenemos gente muy profesional que ayudó con la animación. Aquí en Portland se han hecho cosas como Coraline. Como mencionaban hace un momento, varias cosas las filmamos de las 142 escenas nuevas, perdón. Muchas se filmaron con el iPhone o con la cámara Blackmagic. Muchas de estas cosas del nuevo material, del nuevo pietaje, tuvo que trabajarse para que casara con la visión, con la textura del 16 milímetros con el que se filmó originalmente. Y también tengo que decir que obtuve la ayuda de un gran amigo aquí en Portland, el colorista Jake Buff. Sí. Jake Buff, que ayudó a que la película en realidad se viera como si que no se notaran las divisiones entre una cosa y otra, entre una escena vieja y una nueva. Debo decir que la mayoría que todas las 142 escenas
Eran cosas nada más de objetos, escenas de transición para darle alguna mayor fluidez a la película. Sin embargo, sí hay algunas escenas, como ya no teníamos a los actores originales del 87, había algunas escenas en las que alguno de nosotros, ya sea yo o René, nos pasábamos frente a la cámara con un traje o algo así, para que después pudiéramos cazar las secuencias y se sintiera algo más fluido, que no se notara un corte. Yes, thank you. Well, I think we have a last comment. Leticia Diaz. My arm hurts thinking about the actress. Most for the bed scene. Yes. Congratulations. Yes, thank you. She did a wonderful job. Yeah, and the camera too, I think, did a wonderful job. Yeah, yes, I'm sure of that. Well, thank you very much, Michael. Thank you, Renee, for being Thank you, Mabel, here with and us thank you tonight. too. It was an amazing talking to you about the movie, and of course, again, to have the movie at Macabro. Well, thank you for all the very wonderful questions. Very, very, very good to meet both of you. And Thank him. you. It was a pleasure. Thank you very much. Thank you, Renee. Thank you, Renee, Thank you. also. Yeah, for being here with us. Thank you, and good luck Bueno, with the rest of the festival and all of the many films you will be watching. Yeah, thank you very much. Well, bueno, les leo un par de comentarios. Luciano de Acevedo, el director de Cabrito, dice: llegué tarde y vine a enviar un abrazo a todos y agradecerles su apoyo. ¡Viva lo macabro! Y Octavio Rodríguez Arellano, saludos a todos y gracias por su esfuerzo y talento. Muchas gracias, Octavio. Thank you, and say hello to Yo for me, please. Yeah, sure. He is there, no? I don't know if he's here. Maybe he's in Brazil. Yeah. Yeah, he's in Brazil, Okay. but maybe he's would probably be watching the streaming. Okay. I don't know if he's over there. Well, I don't see him. Well, thank you again, Michael. Thank you both of you I'm very very much. happy that we could do that. Okay. Goodbye. Amigos, los invitamos a que nos acompañen a las 9:30. Vamos a estar platicando también con Diego Fried, el director de La Fiesta Silenciosa. Nos vemos en un ratito más, en media hora nos volvemos a conectar y platicaremos de la película La Fiesta Silenciosa. También, si no lo han visto, pueden verla en Filmin Latino. Ya saben, solo es cuestión de suscribirse a la plataforma y entrar al canal de Macabro para ver las películas que en esta ocasión son todas gratuitas. Muchas gracias y nos vemos en un rato.